Shotshow 2022. Wir sind hier auf dem Strike Industries Booth zusammen mit Josh. Hi Josh, nice to meet you. We roll over die neuen Produkte für 2020. Legen wir los. Hi, first thank you all for being with us. It's great to actually see people in person and not worry about being in my little cubicle talking to my dog. So we're going to take you over some of the different things that we've done this year. And really it's a little bit of a cap from last year since we didn't have SHOT Show rolling into this year. So we're going to start with ARs, then we'll work into some of the other platforms that we do. And we'll start with, I think no surprise, one of the more odd things that we could do, which is a golf ball launcher. Listen, if you've been around Strike Industries, you know that there's no shortage of us doing dumb things. And based off of our Oppressor platform, we decided we would make something to launch a golf ball. Also wir gehen jetzt über die Produkte von 2021 und 2022, weil durch den Ausfall, durch Covid, der SHOT Show letztes Jahr, holen wir ein paar Produkte, die wir praktisch noch nicht gesehen habt in Natura, holen wir nach. Und Strike Industries wäre nicht Strike Industries, wenn es nicht irgendeinen coolen, crazy Scheiß für die SHOT Show rausgebracht hätten. Deswegen hier der Golfball-Launcher. Non-lethal. Less lethal, right? Yeah. We'll go on. So one of the products that we played around with and kind of wanted to get out there as a quick, easy, early thing is a Bipod. So, our Strike Industries fans like Strike Industries products, so we want to take a grip pod type idea and just put our twist on it. I think it's a fun tool, especially at the range, something you can just sit prone and kind of shoot a little bit happier with. We'll go on from that. So this rifle right here is going to show off a lot of what we call our cable management system. So we have our bang bands, both in the full AR size and in the pistol size. The pistol we use for pistol grips or pistol magazines, AR for magazines, but you'll also notice they've got some channeling to them, and on some of our other rifles you'll see them doing cable management. We've got 5 products now for cable management. Especially in the US right now, night vision, thermals are all the rage, and we're really liking it. It seems like people want to see what they're shooting at. Kind of a good idea. And with that means there's going to be cables. So we want to do a couple different cable management systems. This one's one of our M-LOK covers that just pushes right in and ties down your cable. On this section, you'll actually see our pressure pad mount, which is just simple. If you've ever done pressure pads, normally we get 3M strips or we get Velcro, and you put it on there until it heats up because you're shooting a lot, and then it falls off, and then your pressure pad's floating around. So the stupid, easy solution was just that, just like a little belly band for your cable management. Also Strike hat sich jetzt in der Zeit, wo sie keine Show machen konnten, also speziell mit dem Thema Cable Management am Handguard, an der Waffe auseinandergesetzt. Wir sehen hier also die Bangbands, die man auch schon bei Instagram gesehen hat, in 2 verschiedenen Varianten. Einmal in der AR-Magazin-Variante, also so nennen sie es halt, oder in der Pistol-Variante. Das heißt, man sieht schon selber, das eine hat einen kleinen Durchmesser, das eine einen großen Durchmesser und kann im Prinzip so angebracht werden, wie man es gerade braucht. Die Bangbands haben auch ein kleines Canneling, wo man ein Kabel mit fixieren kann, und ja, ziemlich handy, kann man auch direkt als Zielhilfe oder sowas verwenden. Das Ganze gibt es dann noch zum Thema Kabelschaltermontage, einfach ein flexibles Elastikband, wo man den Kabelschalter einbringen kann. Kein selbstklebender Krempel, den man irgendwo hinkleben muss, der dann nicht hält. Und dann gibt es noch die ganzen M-LOK-Geschichten oder Keymod-Geschichten, die man dann halt praktisch reindrücken kann und das Kabel drin verstecken kann. Also alles ziemlich durchdacht, wie es immer ist bei Strike Industries. And to piggyback on that, so you have the soft cover and you also have a hard cover. So the nice part about that is now if you want a more tactile, more solid feel, we have M-LOK hard covers, and you can either channel your cable straight or up and down, or make curly cues, or however you need to deal with your cable and get it out of the way, again, to appropriately manage it and make it less of a snag hazard. Also der Upgrade für die Soft
Einsätze für das Kabelmanagement sind dann eben die harten aus Plastik, die dann praktisch mit einem normalen M-Lock-System, M-Lock-Schraube montiert werden und in jeglicher Richtung, also vertikal oder horizontal, drin befestigt werden können. Also das ist so die stabilere Alternative zu dem Einschub, der eigentlich nur reingeklickt wird. Also das ist ein bisschen stabiler. So we're going to go away from cable management now, and now we're going to go over to a project that we've teased for a while, and we're very, very, very close to actually getting it out. I know nobody believes me, but all right. So this is our SIAR. We're still not finalized on the name, but it's a piston-driven, non-reciprocating, changeable system. Quick barrel change with any standard AR barrel. So you don't have to buy my proprietary barrels that you're never going to get. You can just use any caliber, any barrel that you want to. You'll also see on this, we bring back one of our older products, and actually probably about 10-year-old product was our Cobra Handguard. It used to be for Picatinny, so it would stand out pretty far. We made the M-Lock version of it. So we just chopped it down, put the right hardware in it, and now for us C-clamp shooters, you can get a real nice presentation. Now, if you're looking at this, and you notice this SIAR, one of the things about it is that also means we can go foldable. And that also shows off our foldable stock, which is the only two-way foldable stock on the market. That's smart. Picatinny M1913, so that means it'll work on our SIAR, it'll work on your Scorpion Evo, it'll work on your MCX MCP, and it'll work on one of the other products we're going to show you a little bit later. Das ist so das Paradebeispiel, wenn Ingenieure sich austoben dürfen und machen dürfen, was sie wollen und freien Zugang auf 5 Achsen und allerlei Maschinerie haben. Also wir haben hier den Lower, den bestimmt die meisten Strike Industries Fans schon bei Instagram oder in den sozialen Medien gesehen haben. Wir haben hier ein schnell Barrel-Wechselsystem, wo ihr schnell Läufe wechseln könnt und eben auch Kaliber wechseln könnt in der dementsprechenden Magazingröße. Das Ganze ambidextrous vom Charging-Handle her, klappbar aus, rechts wie links verwendbar für das ganze System. Catchen wir gleich mit. Haben sie ein altes, klassisches Produkt, also eins der ersten Produkte von Strike Industries, wieder aufleben lassen. Gab es damals nur in der Picatinny-Version oder in der Keymod also? M-Lock. Just M-Lock. Well, Now the older version. Yes, it will actually, because for Strike Industries, we've done this for years. Every single one of our attachments has hardware that we patented that can be used M-Lock or Keymod. We don't care. You do it however you want to do. Also auf jeden Fall haben sie ihren alten Griff, den alten Klassiker nochmal als M-Lock, beziehungsweise kann ja dann auch als Keymod verwendet werden, aufleben lassen. Und was ziemlich cool ist der beidseitig, can you demonstrate it again? Beidseitig verwendbare Folding Stock. Also absolut smarte Geschichte, egal ob rechts oder links, lässt sich in beide Seiten problemlos folden innerhalb von kürzester Zeit, ohne irgendwelche Umbauten zu machen. Passt für jedes 3-degree down angle, so we're missing the ejection ports. So that works for the Evo, it works for our SIAR, it works for a standard AR. Also extra mit dem Winkel nach unten beim Abklimmen, damit der Ejection Port nicht versperrt wird und man auch in geklappter Version die Waffe zuverlässig abfeuern kann. I think a lot of people are going to like this one, and right now it's a rough prototype, but we're working on a 45-degree optic mount. Oh wow, great. Ooh. But here's one of the things. SI has, again, always had a universal optics pattern mount. So what that means is right now I have an RMR on there. If I take that plate off and I swap it around with the way we do our mount, you can now throw a T2 micro on it without changing anything else. So you can play around with your optics. Again, I want the customer to be able to do what they want, not what I tell them they have to. You don't have to buy one part for each optic you have. Instead, buy one part, swap it around how you want to run the different optics. Also wir haben hier einen Prototypen für eine 45 Grad Red Dot Montage. Jetzt denkt sich natürlich jeder, tausendfach gesehen, überhaupt nicht interessant für uns, aber Strike Industries wäre nicht Strike Industries, wenn die nicht was gebaut hätten, was auf jeden Fall Hand und Fuß hat. Wir haben hier eine Plattform, die es zulässt, verschiedene Footprints bei den Mikro-Red Dots problemlos abzufangen. Das heißt, ich drehe die Plattform einfach rum, egal ob ich ein RMR, Trichicon oder Doctor Sight oder irgendwas in der Richtung habe, fängt die Mount einfach ab. Ich kaufe ein Produkt und kann mit jedem Red Dot auf dem Markt arbeiten.
And you'll see here, so this isn't a brand new product. It's a revamp of a product that we've had before, which is our Oppressor. And our Oppressor is a concussion blast shield. We were actually one of the first OEM manufacturers for concussion shields. So what we wanted to do is, again, go more universal. So now we have a universal 3-lug. So that will fit over most of your threaded barrels in the AR marketplace. So then you put that on, you put on your crush washer on your favorite SI muzzle brake. There you go. Quick on, quick off. It's a steel core with an aluminum body. So you've got all the retention and strength of a steel on the locking and then aluminum for the weight saving. Also wie gesagt, kein neues Produkt, bekanntes Produkt, aber trotzdem auf jeden Fall smart, weil auf vielen Schießständen ist es so, ich möchte zwar einen Compensator schießen, aber das ist für Nachbarschützen nicht ganz so prickelnd. Deswegen gibt es die Lösung von Blast Shields oder Deflector Shields, die man über die Muzzle Brake drüber stecken kann. Wir haben hier eine Stahlkonstruktion, also der Compensator an sich ist Stahl und die Komponente, die Schnellverriegelungskomponente ist auch aus Stahl. Der Korpus an sich an Alu, spart Gewicht und ist trotzdem stabil und kann auch mal was vertragen und Sturz oder etc. pp. Also auch coole Geschichte. Yeah, and plus, when you say deflector shield, we all think of the Death Star. So we're going to go over here real quick and look at some of the different product lines. So on the bottom two, what we'll see here is our Gridlocks. So Gridlock handguards have been out for a little while, but this is for the 416s. So HK. And we have two different versions. So you'll see the light. So our 416 light Gridlock is a slick top, saves some weight, and again the same good usability, quick on, quick off. You can now access and maintain your system a lot easier. We did update the QD slots, so you have 4 QD slots, so again the customer can fit it to what they want, not where I'm going to tell them they're going to run their muzzle brake or their QD at. We show off our prototype of our flip-up sights. Those are actually pretty close to production. So we'll have polymer first, and then I think we're doing an all-metal construction. Nice. Ja, wie gesagt, den Gridlock Handguard kennt sicherlich auch jeder von Strike. Aber was ihr nicht kennt, sind die Gridlock Handguards für die HK-Plattformen. Also 417, 416. Ihr habt hier wie er schon demonstriert hat, einen schnell abnehmbaren Handguard für die 416, für die 417. Das geht innerhalb von Sekunden. Und was das Coole ist bei dem Strike Industries Gridlock für die HK-Linie ist, sie haben den Look beibehalten, den Shape. Also die haben jetzt nicht versucht, da irgendwie was abzuspecken. Also ihr habt dieselbe Bodyline wie bei einer 417 oder einer 416, was auf jeden Fall cool gelöst ist. And this one will show you one that is the other line made a little bit more for duty application in case you need a top rail for pressure pads, lights, lasers, whatever application you need. So there are two different lines of that, and it's really what's more applicable for the customer. Die Flip-Up-Sights von Strike sind kurz vor in Produktion zu gehen. Ja, gehen jetzt praktisch und sind dann bald available, auch bei lokalen Distributern wie Brownells oder anderen Shops, die Strike Industries haben. So you'll see up on top here, if you've seen before, our adjustable scope mount, so you can set your eye relief on your scope mount. We are playing around, and again, with that 45 degree that we were showing you, we're working on a part for our scope mount that will allow you to, again, mount a red dot, flippable plate so you can figure out what red dot you want to use, and possibly also maybe cant it off 45 degrees to one side or the other. So again, in the Strike Industries way, we're trying to make more SKUs to give you more choices. Also wie gesagt, das geht alles wieder Richtung eierlegende Wollmilchsau. Das gleiche wie bei der 45-Grad-Montage haben sie hier für ihre Eigenkonstruktion, Blockmontage, eben auch einen Aufsatz, um kleine Micro-Red Dots zu montieren und auch verschiedene Red Dots zu montieren. Und man muss im Prinzip nur ein Teil kaufen. Wenn ich was anderes montieren möchte, drehe ich die Platte und montiere das, was ich gerade eben habe. So this will show you our T-bone charging handle, and this is especially for those of us that shoot suppressed a lot. Gas is always an issue. It takes a lot of work and a lot of expertise to dial a gas system exactly to your load, to your buffer spring and everything, so that way you're not getting excess gas. So what a lot of us will do is we'll use a charging handle that's enhanced. So we have a ridge top that'll keep some of the gas from coming over top the charging handle, but we also have vents in each side.
And that means you can block off one side or the other, or both, depending on how you're shooting. So as a right-handed shooter, I'm going to block off the left-hand side, and all the gas is pouring out the right-hand side. And vice versa. If I'm a left-handed shooter, I'd block off the right side. Wir haben hier einen Charging Handle, der praktisch einen anderen Weg geht als der Mitbewerber. Der speziell, wenn man jetzt mit Schalldämpfer schießt, hat man das Problem, dass sich hier viele Gase nach hinten aufstauen und die ja auch irgendwo hin wollen. Das heißt, man hat hier viel Backpressure, der dann im schlimmsten Fall bei einem im Gesicht landet. Strike hat es jetzt so gelöst mit einem Charging Handle, der diese überschüssigen Gase zur Seite durch den Charging Handle nach außen lässt. Und der Charging Handle hat das Feature, dass ich diese Lüftungsöffnungen noch verschließen kann. Das heißt, ich kann entweder die Gase nach rechts oder nach links ableiten. Cooler Scheiß. So for many years, again, this goes back to a very old product of Strike's, probably, I'd guess 7 or 8 years ago, we had our Trax 1, Trax 2 Handguard system for AKs. And people have been asking for more AK stuff, and I absolutely agree. We should do more AK stuff because you gotta end one. So we have a new handguard system. This is still in prototyping phase, but it's a little bit more of a comfortable and modular handguard. Not really modular, but almost universal, which means your Modis, your Yugos, most of your AK patterns will fit it. No, sorry, not MPAPs. I know, it's never MPAPs. But we've done that. We're working on some more parts and trying to update our AK line, finally. So we heard you. It just took a long time with everything else we do. You will see the pistol grip. The pistol grip is actually in our adjustable line. So we can take that and move it all the way from 10 degrees to 35 degrees to give you either a swept or a straight up and down, and everything in between. So again, it's up to the customer. Where do you want to set up your rifle? So, Strike hat es sich zu Herzen genommen, auf die Rufe seiner Kunden zu hören, und die haben eben nach mehr Parts für AK-Rifles verlangt und haben die praktisch nachgezogen. Wir haben hier einen Prototypen, 3D gedruckten Prototypen für ein Handguard System, das so ziemlich für jede AK auf dem Markt passt, ob das auch die Jugos oder Bulgaren und alles, was am osteuropäischen Markt noch vertrieben wird. Dazu gibt es noch einen Griff, der jetzt in der Griffstellung einstellbar ist. How many degrees was it? It goes between 10 to 35 degrees. Also zwischen 10 und 35 Grad ist der Griff einstellbar, was es so jetzt bis jetzt dato noch nicht auf dem Markt gibt. Also auf jeden Fall auch ein cooles Feature für die AK-Plattform. Yep. Okay, so now we're going to move on to a couple of the other platforms, and especially our European buyers are going to like this, but don't be surprised, our American buyers like it too. We're going to go on to Scorpion Evo. CZ has really come out of their own and they just knock it out of the block with some fun, durable products. And the Scorpion Evo is definitely one of those. We went whole hog in this. We started a couple of years ago, and I think it was because we just wanted to buy some Scorpions and we wanted to run them ourselves, so we decided to make some parts for them. One of the first things right off the bat were safeties. So we do oversized safety styles, and I think that's probably something that everybody's recognized, is that the CZ safety had to be updated. Yes. So we gave that style. You'll see on our other one a larger, big paddle style. And the same with the mag releases. We have a double paddle, so either an HK style paddle or an AK style paddle. And it just makes it nice and easy to get to that product. Handguards, we've been doing that for a while, and we're going to look at this little guy. This is our mini cookie cutter. So our cookie cutter is probably one of the products that made us most well known in the early days, because it was a big, loud, obnoxious break that also completely flattened an AR pistol. I mean, you could shoot it one-handed. So we decided we would do the same thing for a CZ. But realistically, what that ended up to, because the thread pattern was so big, we decided we would make an M18. And then if you look inside of this, there's also a sleeve. So we have an M18 muzzle brake with an M13 sleeve, and then we also have a 5/8 by 24 and 1/2 by 28 sleeve. So this muzzle brake will work on pretty much anything you want it to, and we've done that with 3 of our brakes. We really wanted to get that out there, and again, make it so the customer can do what the customer wants. So you have, when you got the sleeve on, you have always an M18 thread outside. Right. So you also can put an M18 suppressor on it. Yeah, which was not
who's fit on a wasn't 9 our millimeter or intent, something. But yeah, It's an opportunity. right. Nice. Again, So, the customer can do what the customer wants to do. Yeah. wie gesagt, die Scorpion immer mehr populärer, auch bei uns in Europa und auch in Deutschland. Zwar nicht für jeden verfügbar, aber auf jeden Fall eine coole Spritze. Das haben sich die Jungs von Strike Industries auch gedacht, haben sich mal ein Bunch voll geholt, haben damit rumgespielt und haben gedacht, was könnte man daran verbessern? Was wäre das, was der Guten noch ein bisschen fehlt? Haben sich dann gleich der Sicherung angenommen, die jetzt aber mittlerweile von CZ überarbeitet wurde. Aber man kann praktisch auch die Erstgenerationen jetzt mit einer größeren Pedal-Sicherung ausstatten. Dann dazu gibt es einen Mag-Release-Button, der praktisch alles miteinander verbindet. Wir haben einen Mag-Release-Button, der auf einer AK-Style verwendet werden kann oder eben auch HK-Style bedient freudig ist, sage ich jetzt mal so. Also du hast praktisch die Möglichkeit, das wie eine AK zu releasen oder eben wie eine HK. Dazu haben sie noch ihren Cookie Cutter, der dem früheren Warthog Compensator nachempfunden ist. Die wollten unbedingt was machen, was einfach laut ist, was Krach macht und natürlich die Performance der Waffe so flach hält wie möglich. Und das haben sie geschafft mit dem guten Stück. Yeah. It was so unique. The cookie cutter is still one of those things that I have at my house on a gun that I love to take out first-time shooters and just scare the bejesus out of them because I don't know, I'm cruel. If we move on to this Scorpion, a lot of the same, but you'll see our larger paddle style, so like a double paddle style, AMB safety, and also our two different QD points. We have a 90-degree QD point and a 45-degree QD point. Well, it's more of like a 30-degree, but it's a backswept QD point. That also show off our Scouter optic, so our SI Opto division. We started that a couple years ago to start getting into optics. Great product. It's 11 brightness settings. It has an automatic off at 12 hours and then a motion detection, so when you pick it back up, it'll pop back on to your last brightness setting. So, great product there. Bei jetzt hier die neue Serie der CZ-Sicherungen ist einer der A15-Sicherungen, die von Strike bereits auf dem Markt ist. Ist wie so eine Art Wippensicherung, wo du mit dem Zeigefinger einfach nochmal zusätzlich arbeiten kannst. Das ist ja praktisch wie ein Wippensystem. Dann an der CZ verbaut ist der normale 90 Grad QD-Aufnahme und auf der anderen Seite eine 30 Grad, 30 degrees. About 30 degrees. Also ungefähr 30 Grad um den Ganzen, um der Schräglage bzw. dem Zug zur Seite entgegenzuwirken, dass der nach hinten besser verlagert wird. Auch dieselbe Sicherung wie beim Vorgänger schon dabei und on top neues Baby von Strike Industries ist jetzt das Red, das sie auf den Markt gebracht haben Mitte letzten Jahres mit 11-facher Helligkeitsverstellung, einer Schüttel, also so eine Art Aufweckfunktion und ja, war ihnen am Herzen gelegen, da auch was in der Richtung zu machen. Battery Life? About 30,000 hours. Also 30.000 Stunden Batterielaufzeit vom Hersteller. Let me cut into that because battery life is one of those things that every company is going to try multiple different types of batteries. They're going to try them in cold and hot and everything else, and then they're going to publish the one Uber battery, like the one that has worked forever and has never gone down. Like for everybody that runs anything with a battery, plan your maintenance. So for most police departments or municipalities or government, we tell them 6 months, change your battery. Make it part of your regular. So that's just a note. That's not SI. That's me. That's Josh saying change your dadgum batteries. Listen all right? to Josh. Yeah, that's what it. Josh do. Yeah, there you go. So okay, and the one that everybody kind of wants us to go to. I know everybody was waiting for this. So for many years, our Israeli friends were running Uzis, and in the United States, we used a lot of what we call entry guns, so Colt 9mm. Yep. And we went away from that to go to like the Mark 18 and then the short barrel AR-556 platforms. For a lot of applications, people wanted to go back to a pistol caliber. And that's where SIG did everybody a solid by making a product, their 320 series, where your serialized product is the trigger, Exactly. the fire control unit. So that means, especially for Strike Industries, we can do everything else. Everything else. Jump into it. Right.
So on this product, you'll see there are about 20 different parts on this. But with it really being, it's a aluminum frame. We also have a polymer style, but on this one we're showing you the aluminum frame and grip panels module that also gives you an attachment. So it's a chassis system for a 320. Everything is Strike Industries with the exception of the optic and the fire control unit. We do slides also. This one doesn't happen to be one, but I've got one of our slides over there. So the cool thing about this is that means it's modular. If you don't want to run this top strap, you don't have to. You can run just the bottom. If you don't want to run the stabilizer module, you don't have to. Take it off. It's a Picatinny M1913. That's, again, that two-sided folder. All right? On this, you will see our side charge or an optional top charge. So what that allows us to do is if we're used to one reloading pattern, like an AR, an MCX or something like that, I can still do the same thing. That makes it really applicable. Mounting that optic up top keeps the optic extremely stable while firing, while all your recoil and your reciprocation is happening lower. Also das ist schwer, das Stück Ingenieurskunst zu beschreiben. Allein hier an dem Teil sind 20 verschiedene Strike Industries Produkte verbaut. Also wie ihr seht, das Ganze ist auf einer P320 Full Size aufgebaut. Das Gute ist, bei einer P320 ist nur die Fire Control Unit das waffenrelevante Teil. Also bei uns in Deutschland wäre es jetzt so, der Schlitten und die Fire Control Unit, die im Griffstück verbaut ist, sind die Teile, die praktisch eingetragen werden. Das Griffstück hat damit nichts zu tun. Also nicht wie bei einer normalen Schusswaffe ist das Griffstück kein waffenrelevantes Teil der Waffe. Und da haben die sich gedacht, in den Staaten ist das genauso und Strike springt natürlich hier sofort rein und hat gedacht, da machen wir was draus, diese Chance nutzen wir und bauen für eine Polypistol ein Alu-Griffstück, das in Verbindung mit dem Chassissystem dann zu einem Carbine-Kit wird sozusagen. Wie es der Josh schon demonstriert hat, man kann so ziemlich alles damit machen. Man kann das Teil mit der Top Rail, ohne Top Rail, mit dem Charging Handle, ohne Charging Handle. Man hat die Möglichkeit, seitlich den Schlitten zu spannen bzw. den Verschluss oder obendrauf. Man hat einen beidseitigen Folding Stock drin und wie gesagt, man hat auf der Unterseite noch die Möglichkeit, Tonnen von Accessories zu montieren. Ihr habt hier, that's an M-Lock? No, it's not M-Lock. Or is it? It's a smaller slot, but that does bring us to something that I couldn't really show you because it's stuck in there, but there's a compensator in there. A compensator that attaches to the frame, not the barrel. So here in the United States, we have 3 states that don't allow threaded barrels because, I don't know. So that gives us 50 state legal compensators in the US. So for our European buddies too, there might be some principalities that won't allow threaded barrels. So now you have a compensated firearm without a threaded barrel. Also wie haben wir es vielleicht schon herausgehört, das Chassis hat einen integrierten Kompensator. Das heißt, ihr braucht für die P320 keinen Threaded Barrel kaufen oder irgendwas, denn das Chassis hat es schon integriert, weil es denn auch in den Staaten gibt, wo ein Threaded Barrel, also ein Lauf mit Gewinde nicht erlaubt ist, haben die gesagt, dafür müssen wir eine Lösung finden und deswegen der integrierte Kompensator. Auch für den europäischen Markt cool, weil Threaded Barrels bei der Nachrüstung für Kurzwaffen extrem teuer sind. Yeah, listen, we could go on for hours and hours because at Strike Industries it seems like we release a product every 3 hours. We probably do. But please, please, please subscribe, like, comment, hit us up on our Facebook, on our Instagram. I'm sure we'll probably have a getter pretty soon if we don't already. We love talking to our firearms community, whether in the US or around the world. We're one big family, and again, thanks for coming out from 2022 and seeing people in person. Thank you very much, Joshua. Take the time. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht auf dem Strike Industries Booth. Es ist normalerweise nicht so ersichtlich, auch bei Instagram schwer nachzuvollziehen, was sind die neuen Produkte, was können die Produkte. Die Produkte einfach mal live am Mann oder an der Puste zu zeigen, ist einfach viel besser.
Zu guter Letzt haben wir noch was ganz Cooles für den Joshua, weil er sich die Zeit genommen hat vor der Kamera und eigentlich so ein ganz kamerascheuer Typ ist. You're more the shy guy, you told me before we make the interview. Yeah. Nee, er macht jetzt schon 8 Jahre vor der Kamera, ist auch da nur so reingerutscht. For you, the special shotshow 22 patch, it's limited on 200 pieces. Stick to beards? Yeah, no. Das war's von uns, vom Strike Industries Booth. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Kommentiert das Video, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Wir versuchen es abzuarbeiten. Das war's von uns. Haut rein. Thank you.